The entire universe is a canvas on which nature paints innumerable colors and images. There is an infinite variety in her work. Every 3 months, she dips her brush into an extensive palette and alters the colors and images in the world around us. These changes appear and disappear in recurring cycles, and man calls them seasons. Every season is a correction of the ills or the excesses of the previous one and reflects nature's resolve to compensate and rejuvenate itself. The earth, cool and clean after the monsoon, gears up for the winter. The season of Sharad is here. This is the time the people of Bengal get ready to receive a special visitor from the celestial abode, Goddess Durga. The Durga Puja is an annual Hindu festival which is celebrated all over the world and especially in South Asia. The festival centers around the worship of the Hindu goddess deity Durga and is considered to be the most important festival of the Bengali community. The puja starts on the 6th day of the lunar cycle after the new moon in the month of October and continues up to the 10th day of the same cycle. The festival spans a period of 10 days, commencing from the day of Mahalaya till the Vijayadashami. West Bengal erupts into joy and devotion during the Durga Puja festival. Synonymous with Bengal's rich tradition, the Durga Puja is not just about celebrations and feasting. It is more about the enlightenment of the soul and commemoration of the triumph of good over evil. There is only Shakti that dominates the season and the people's mind. Durga, the goddess who rides on a lion. She who has 3 eyes. She who gracefully wields the conch and the wheel. She who fulfills the requests of her devotees. She who kills the wicked. She who is venerated by all the worlds. She who is dressed in perfection. She who keeps the moon on her crown. She who is black in color. And she who is tiny. The goddess who manifests herself as Shakti, the feminine component of the cosmos. I salute her again and again and again. Every nook and corner of Bengal lights up with a surge of energy and joy to receive the goddess, accompanied by the persistent beats of the dhak. Kolkata city also wears a festive look, and the mood is very upbeat during the Durga Puja season.
If there is something as old as the puja, it is the dhak, a percussion instrument that announces the arrival of the goddess. Just as Durga Puja is synonymous with Bengal, the dhak is synonymous with the Durga Puja festivities. ঢাক ছাড়া পুজো হয় না, পুজো ছাড়া ঢাক হয় না। মানে এর ওতপ্রোত এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখনই আমরা কোনো পুজোর কথা বলি, ঢাক বা ঢোল, কাসর, ঘণ্টা এগুলো সবসময় জড়িত। আর এই ছোটো ছোটো অনুষ্ঠান, বাড়ি পুজো, বারোয়ারি পুজো, সার্বজনীন পুজো, সব জায়গায় ঢাকের উপস্থিতি একটা আলাদা মাত্রা দেয়। In the early hours of Saptami on the following day, the pran or life of the Devi is brought from the ghats on the bank of the Ganga river in a banana tree and consecrated inside the Durga idol. The dhak enjoys a pride of place in the Bengali tradition. In ancient times, kings dispatched dhakis or the dhak players to the village square to make public announcements and royal proclamations. There was a time the dhakis or dhak players enjoyed royal patronage under the Malla kings of Bishupur. Today they are a community of mostly small farmers living in Bankura, Hooghly, North 24 Parganas, Tarakeshwar, Murshidabad and Dhanyakali regions of West Bengal. One such family of Dhakis are the Das family from the Banschator village near the town of Beldanga in the Murshidabad district. আমরা হলাম চার ভাই, মদন দাস, উত্তম দাস, লালু দাস, সন্তোষ দাস, চার ভাই। আর আমার ছেলেপিলে হলো প্রশান্ত দাস, প্রহ্লাদ দাস, প্রদীপ দাস, পরিমল দাস। The art of dhak playing is a well-nurtured tradition handed down from generation to generation in the tradition of the Guru Shishya Parampara. আমি বাজাই, বাড়িতে বাড়িতে আমার গুরু, আমি আগে যখন তবলা শিখতাম একজনের বাড়িতে কাজে লেগেছিলাম, মানে কয়লার কাজে লেগেছিলাম, যার ফলে ওই বাবু একটু গান বাজনা জানতেন। সে আবার বলছে আর আমার কাছে এসে বসে বসে একটু তবলা শিখ, একটু তবলা একটু ধরলাম, যে কিছু মানে বলবানও দিয়েছিল। তাই চলাফেরা করতে করতে আমাদের ঢোল বাজনা, আমার যে গুরুদেব মুনমথ দাস, ওনার কাছে তখন ঢাক ঢোলের মানে বলবানে একটু নিয়ে আসে এবং ওনার কাছে একটু শিখেছি। The dhak is essentially a two-sided drum slung across the shoulder of the drummer with the playing side at the bottom. It is struck with two sticks, one thick and the other thin. It has a cylindrical wooden cask made out of mango wood with both ends covered with goat skin, which is stretched and tightened by leather straps. It is decorated with plumes and feathers. আমরা প্রথমে গাছ কিনে নিয়ে আসি, গাছ কিনে আনার পরে মিস্ত্রি নিয়ে আসি, ওনাকে ডেকে নিয়ে এসে আমরা কাঠটাকে মাপ করে নিই, মাপ করলে 15 ইঞ্চি হোক 14 ইঞ্চি হোক সেইভাবে মাপ করে নিয়ে আমরা তখন বাটালে দিয়ে তখন কুপাতে শুরু করি।
কুপি টুপি নিয়ে যখন ফিনিশ হয়ে যায় তখন তেল, তারপরে আপনার গোচনা দিয়ে মাখিয়ে টাকিয়ে নিয়ে কাঠটাকে একটু পাকিয়ে নিতে হয়। একটু পাকালে হয় কি গাছটা মানে একটু জিনিসটা রস থাকে। যেমন তলা গুঁথার পরে রোদে শুকাই দেওয়া হয়। রোদে শুকানোর পরে তখন আবার চাপানো হয়, চাপিয়ে ধরুন মানে টান দিতে হয়। ঢাক যখন বাঁধা হয়ে যায় তখন আমরা ফুল কিনে আনতে হয় আদিবাসীদের কাছ থেকে, কিনে এনে তারপরে আমাদেরকে বাঁধতে হয়। মাঝে মাঝে হয়তো ছিট দিলাম, তারপর কাপড় দিয়ে মানে ঢাকা হলো, বাঁধা হলো, বাঁধিয়ে আমরা নিয়ে যাই। For every ritual associated with the puja, the dhak remains an integral part. The various pujas and anjalis start thereafter, and the religious fervor reaches its peak during the Sandikshan, the crossover time between Ashtami, the 8th day, and Navami, the 9th day. During the puja time, the hands that work with the sickle and the scythe for the most part of the year take to the dhak sticks. The artist, dormant in them, takes over, and they take great satisfaction in the fact that they bring a lot of joy and pleasure to all who come to pay their obeisance to the mother. এরা আমাদের যথেষ্ট ভালোবাসা বা এদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরাও আনন্দ করি। Preparations for the performances begin almost 1 month ahead of the Durga Puja. In anticipation, the dhak drums are serviced and maintained. The Dhakis practice at will, sometimes alone and sometimes in groups, as they fine-tune their playing styles for the forthcoming event. Their ultimate dream is getting a bayana or contract to play at a puja pandal in any city. It will bring a couple of thousands of rupees, which will augment their meager earnings. Lalu Das and his large entourage gets ready to leave for Mumbai to perform at singer Abhijit's place.
His brother Madan, with his compact team of 5 persons, which includes his grandson, takes the local passenger to Shialdah station. We meet up with Madan Das and his team at the Shialdah station, where we are awestruck to see a virtual jamboree of innumerable Dhakis as they converge at the Shialdah station. They play an intricate variety of beats, attired in colorful costumes, in an effort to catch the attention of the organizers of the various pujas in Kolkata city. The ambient sound is deafening, which makes normal conversation difficult, as people shout above their voices in an effort to communicate. Alternately, body language dominates. আমরা যখন পুজোর আনন্দ করি তারা রোজগারের জন্য এখানে আসে তো ন্যাচারালি একটা নেগোসিয়েট করে আমরা ওদের ঠকাতে চাই না দুটো পয়সা ইনকাম করে আমাদের আনন্দটা পুজোর পরে ছেলেদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করি Many of the Dhakis also travel to Delhi, Hyderabad, Kochi and such far-off places, carrying hopes in their heart and the unwieldy dhak slung across their shoulders. আচ্ছা তো আমরা সবাই এটা জিজ্ঞেস করে দেখলাম যে একবার শিয়ালদা গিয়ে দেখি ভালো লাগে অনেক ভালো সবাই বলছে আমাদের ধারেপাশের বাড়ির লোক আসে যাওয়া ওরা বলে যে ভালো করে Each Dhaki has his own instrument which becomes an extension of his personality. And each dhak is tuned to a particular tonal pitch which is preferred by its owner. যখন ভাগ বাঁধি তখন ওই যখন আমরা নদিয়া যাই তখন আমরা একটু ওই এপের মতন করলে যাই, যেমন এপের তবলা বাজাই সেরকম মতন একটু টান বেশি দিয়ে ওখানে নিয়ে যাই। আর যখন আমি দেশ মানে ফিরে আসি, ফিরে এসে তখন একটু ঢিল দিয়ে দিই, তখন ওই সি শার্পি যেমন তবলা বাজায় সেরকম মতন আমাদের একটু ঢিলে বাজানো হয়। He spends over 2,000 rupees a year for its maintenance. His paraphernalia includes finery and colorful feathers of egrets, storks and such birds that he decorates his instrument with. This has earned them the ire of wildlife activists who want them to look at synthetic alternatives. The beats that emanate from the dhak electrify the atmosphere. The nimble movement of the bamboo sticks on the instrument weaves a fine tapestry of rhythmic patterns in the air. As the tempo rises, the beats resonate in the wooden cylinder and cascade out. They are not mere sounds anymore. Accompanied by the kanshor ghonta, the metallic gong, they are now words speaking a language of their own, conjuring up sights and sounds of their own and adding color to the occasion. The beats complement the nimble dance steps of the dhaki. The mood of the devotees is buoyed up by the coordinated dhak beats during the evening offerings or Sandhya Arati. Thus, the dhak keeps company with the goddess Durga from the time she arrives on the earth till the Visarjan, the ceremony that sends her back to her heavenly abode by immersing her idol in the holy river. Other than the puja season, the dhak and dhakis are now a common sight at other social events where they are booked by commercial establishments who wish to advertise their products. আমার জীবনটা হচ্ছে খুব কষ্টের জীবন। আগে যখন ছোট ছিলাম
তখন আমাদের খুব কষ্ট, দুঃখ কষ্ট জীবন চলে গেছে। কী আর বলবো, আমি তো সে গরিব মানুষ। ওই আমাকে এখনও পর্যন্ত ধরুন রিক্সা চালাতে হয়, ভ্যান চালাতে হয়, গান বাজাইতে হয়, পুজো বাজাইতে হয়, বিভিন্ন তালে কোনো রকম মানে দিনটা দিনপাটটা যায়। এবং ধরুন একটা বড় পূজা আসছে, এই সিজনে একটু কিছু পয়সা ইনকামটা বেশি হয়, সেই পয়সাটা মানে ওই সতেলাতেই চলে যায়। আর চাষবাস আমার নাই, আমার চাষ বলতে আমার এই দেহখানি চাষ, আমি যখন যেমন করি তখন তেমন খাই। আমার জমিও নাই, আমার পুষ্কুনও নাই। Though the music created by the Dhak is full of life, playing the instrument is seen as a dying profession today. Dhaks and Dhakis have given way to pre-recorded CDs and cassettes. Synthetic music from electronic instruments seem to be the order of the day. The hands, hardened by years of farming and beating the instrument, are not strong enough to push back technology which is bulldozing its way through traditional lives and livelihoods. They are too weak to stop its imperious march. Existential pressures have got the better of the artists in them and pushed them away from their traditional home and occupation. যার ফলে আমরা খুব দুঃখ কষ্ট মানুষ হয়েছি। The divine drummers of Ma Durga continue to play their intricate and inspiring beats, as the rhythm they play is an expression of their souls and a celebration of their lives, however meager and humble it might be.